AC Milan team. I think between the ages of 19 and 23, yeah, which I think doubles the average age with you on the pitch, right? I'm not on the list yet, so it's probably the youngest team. Tell me about your journey, Sergio. Bueno, yo creo que la mentalidad del futbolista va cambiando en función de cuando va adquiriendo más experiencia, más años. Al principio uno siempre trabaja con la mentalidad de ser el mejor. Everybody plays with the mentality to become the best. Autoconvencerse de algo que nunca sabes. Si you have to believe in yourself. You never know whether you are going to make it or not. But your mentality makes you reach your result. Y conforme pasan los años y vas ganando y vas viviendo, when the time passes by, you keep on achieving your results. And as said by Zlatan, you have to be an example from the beginning. You have to fight with humility. Maybe the others don't have the same mentality, but you have to maintain the same mentality and be an example for the younger generation by putting a lot of work, a lot of effort into the game. The two of you, particularly recently, I think will have noticed the way that you very much play a part in directing that team. And I just want to dig down a little deeper. You said, you know, it's really important to work as a team. You've obviously been inspired by people that you played with when you were growing up. What does it mean for you guys now to be, let's call you veterans of the game, with these youngsters? How do you go about motivating them? Zlatan. I think it's very important because once the new generation comes up, they have to look up to somebody, they have to follow somebody, but then depends of which example they follow. And you're not being an example just by talking. You have to be example also by showing, because players can talk a lot, but if they don't show, there's no credibility. So I think in my position now, it's important just to give back. I have nothing to bring in because I did everything I could and I enjoyed the game in a different way. I didn't lose the passion for what I do. So being an example in the right way. So I'm just being myself and try to do what I'm able to do. Sergio, how has the game changed over the years that you've been playing? It certainly feels a lot more physical. The youngsters in the game now are going to have to be super fit. I mean, clearly you guys have to retain your fitness as well. I know you've been injured of late. Well, actually, let me ask you, how are you? How's it going? I'm sharp. Sharp as a knife. When are you going to be back? Why, I don't look good? No, you look great. I'm not going to tell the lie, it doesn't look sharp. great. I'm sharp. But you're well. Was I look sharp or no? But it's a game that's developing, isn't it? How has it changed since you've been in it? Bueno, yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, creo que se ha igualado, sobre todo a nivel físico, ¿no? Creo que antes el talento se imponía con una diferencia muy destacable. Y a día de hoy cualquier equipo con muchísimos menos nombres te complica la vida, te complica un resultado o incluso te elimina de una competición importante. Yo creo que es bueno, al final la competencia hace que el nivel del fútbol haya subido y que cualquier jugador pues tenga muchas más posibilidades de llegar a esos equipos grandes, ¿no? Por lo tanto, como futbolista yo creo que es bueno para todos los amantes del fútbol que el fútbol se haya igualado y que no haya tanta diferencia entre los grandes equipos del pasado con los actuales. Yo creo que se disfruta mucho más. It is being enjoyed a lot. Creo que hay más conocimiento a la hora Today there is a lot of understanding when it comes to the preparation. When it comes to preparation, when it comes to the nutrition, the people, they have more information than they used to have before. I mean, this question very close to your heart. I think it's very important because when you come in a certain age, all these young players, the game is getting faster, getting stronger. So you just try to keep up with them by being in shape. And I think the older you get,
the slower you get. But if you can keep the strength, you keep up with the level, because the thing is, when you get older, the thing you lose is the pace. So, but the intelligence remains, and you just keep staying in shape and try to handle these small guys running around you. Who are you talking about specifically? All of them. Which small guys are you talking about? I'm probably the tallest player, so all of them. The audience here is packed with leadership from Dubai and those in the sporting, footballing world around the globe, who are massively interested in attracting and developing talent across the board, particularly in sports. How important is that leadership role and the role of leaders like yourselves on pitch in developing talent? And what is your advice to youngsters at this point? Yo creo que al final el liderazgo es importante, ¿no? Ya lo percibes y lo tienes siempre con un entrenador, que es ese líder siempre y esa figura que todo el mundo respeta, pero no puede pasar de la línea una vez que el partido empieza, ¿no? Yo creo que el liderazgo es algo que se lleva y poco a poco se va potenciando con el paso del tiempo. Para mí hay gente que lo saca y otros que no, pero creo que la figura del líder dentro del campo es muy importante, no solo para los jugadores, sino también para el técnico. Tener un referente en el que te apoya, que transmite, y creo que el líder, por supuesto, siempre tiene que dar ejemplo. Como lo dijo también Zlatan anteriormente, no solo vale hablar. El líder es el primero que da el paso, es el primero que intenta ayudar a los demás por el bien del equipo, siempre antepone un bien individual por el bien colectivo. Y yo creo que cuando uno predica con el ejemplo, los demás te siguen, ¿no? Y es bueno saber transmitir y convencer al compañero, pero dando ejemplo, no hablando. You both play for clubs who are owned by big money investors. So what's been your experience of how significant investment can be in the club and the impact it has on a club, its players, particularly the young talent, and the game as a whole, Zlatan? I think new money brings new opportunities. It makes different things possible. So it doesn't make things stand still. It makes it develop. So obviously the young players that becomes good in an early age, it's difficult to keep them for some clubs, and for some other clubs it's easy to get them. So it's like a domino effect. Everything goes around. So I just see it as positive, and as long as the game gets better and bigger, because in the end we just want to play the game and enjoy the game. So, and then obviously the interest gets bigger and bigger, and when the interest gets bigger, the economy gets bigger. So, what's been your experience of playing for PSG? Bueno, yo pienso un poco similar. Yo creo que al final los jugadores, los grandes jugadores del mundo tienen que acabar en los grandes equipos del mundo. Yo creo que todos sacan beneficio en ese sentido, ¿no? Cuando son clubes quizás con menos nombres, donde sale cualquier tipo de estrella, yo creo que esos chavales crecen con la mentalidad de jugar en los grandes clubes. Pero es una transición donde tanto el equipo pequeño como el equipo grande, respetando obviamente las diferencias, se benefician tanto de una manera como de otra. Por lo tanto, yo creo que para todos esos equipos humildes que trabajan con una filosofía de crecer, siempre tienen en mente pues jugar en los grandes clubes. Y yo creo que la formación no se debe de perder, y la mentalidad, y siempre ponerte una gran meta de acabar jugando en un equipo grande. The mentality has to be end up playing in a bigger club, and this is going to be the biggest motivation. Yeah, because critics say, or certainly will say, that, you know, big owners, billionaire owners, and with bottomless pockets are crowding out clubs without the same financial clout. To which you say what, Zlatan? I didn't really understand the question. So the idea being that the wealth of money in the game is sort of crowding out the smaller clubs. We've been talking about the investment and the impact it can have, certainly on nurturing young talent. What do you say to those critics? I mean, it means they have to work more and bring more experienced players to develop the players from the youth. So not everybody will have the possibility to get the players like Ramos, like PSG did. So, but
when you have a team like PSG, they make a dream team together. Then you need the structure, you need all the rest, because not everything doesn't happen in 48 hours. It takes time, like every other club. Obviously, the other clubs have more experience, more tradition, so they're more in front of those things. But in the end, it's all about developing the players. So the young clubs that doesn't have the possibilities like the rich clubs, they have to work in a different way, or maybe in a smarter way. But it doesn't mean because you have a rich club, you work in a smart way. It's all about the experience. And when it comes to experience, there is no value, how much it costs, because the experience goes above the value. We're just 3 days away from what is the biggest sporting event that this region has ever seen. It's a watershed moment for this region, and it's traditionally a stage where young or sometimes unknown talent to many people around the world can burst onto the global sphere. So who are you watching during this World Cup? Who should the viewers out there be keeping an eye on? Sergio. Es difícil saber que una Copa del Mundo, decir un nombre, yo creo que es pegarte un tiro en el pie. Creo que siempre hay una selección que da la sorpresa, que es la revelación, no sé si por ley o de vida o por otras circunstancias, pero siempre hay una selección sorpresa que siempre llega mejor que otra. A priori yo creo que las favoritas, por supuesto, siempre iría con España, que es mi país, y creo que puede hacer un gran papel a pesar de llevar una selección también muy joven. Francia creo que es la actual campeona del mundo y puede desempeñar defender el trono de una manera bastante considerable. Y las dos quizás más fuertes que puedo ver, tanto Brasil como Argentina. Obviously, I would also add up Brazil and Argentina. They have the potential to be the champions. This is going to be a really special World Cup because of these dates and depending upon the conditions and the situations in which we encounter, it could be really special. The teams, they are coming up in a moment in the season where we are in the mid of the season, and for that they need a lot of hard work for this. The World Cup, it's about enjoy. Probably you watch every game, difficult to miss, and I hope the fans will enjoy it, which I'm pretty sure they will. And then who will be watching, I don't know. Probably I'll be watching myself training, so. What's your best World Cup memory, both of you, Zlatan? According with me, I don't have great memories because I didn't score in the World Cup yet, so that question is for him because he enjoyed the real trophy. So if I have to say where I come from, Sweden, World Cup, US, I think it was, when they came in the third place, so that was a nice moment. I come from a small country. He comes from a big country, so he has better opportunities. I was there watching you in 1994. Go on, tell me. Sergio, best memories. El Latan no es de excusa. Bueno, inevitablemente mi mejor recuerdo fue Sudáfrica, 2010. En general, yo creo que desde el Mundial 2006 con Alemania ya veníamos creando una filosofía de juego con un grandísimo equipo, un equipo que a pesar de ser muy diferentes mentalidades, después se unificó de una manera única porque había muchos jugadores del Barça, muchos del Madrid, habíamos vivido muchísimo cada uno en nuestro club, pero llegó el momento de juntarnos y de formar un gran colectivo, un gran equipo. Y yo creo que el mejor recuerdo pues es ese, ¿no? Ese premio, ese gol de Iniesta que yo creo que reconforta esa unión que hicimos a pesar de pensar diferente, a pesar de haber tenido problemas en el pasado, supimos dejarlo a un lado, centrarnos y poner el focus y el foco en ganar, ¿no? El gol de Iniesta reivindica un poco, ¿no? Esa pasión y esa unión que representaba nuestra selección y que ojalá podamos vivir en el Mundial de Qatar nuevamente. And I wish that we could I got to ask you, because I've got the two of you here. You are, as I described you know, a couple of the greats of the game, unbelievable footballers, alongside
a couple of greats who are playing, Messi and Ronaldo. This could well be their last World Cup. These are two legends of the game, of course. What are your memories of them? And what will their legacy in the game be? Sergio. Mi legado, yo creo que mi legado todavía no ha terminado. Creo que me quedan algunos años, por lo menos, para empatar a Zlatan. My me quedan legacy 4. is Yo creo still que esa not es la mentalidad con la que me levanto día a día. Mantener la ilusión like Zlatan y el did. hambre por ganar. I have Y el the legado yo hunger creo to que uno lo va dejando prácticamente sin hablar. El legado es el que queda, the tu legacy, dedicación, tu everybody profesionalidad, lives without tu speaking. esfuerzo. Yo You creo do que it eso, by la your gente que te effort. conoce y que ha pasado The día tras día people who contigo, know you, who has been creo que with sabe, you ¿no? Lo que day cuesta after mantenerte day. tantos años They en know la how much it élite, costs y no es fruto to be de la in the casualidad, es elite fruto level. de tener pasión, de So tener ilusión, I just dedicación, enjoy perseverancia the passion, y constancia, the ¿no? Y perseverance, resetearte the todos los años, consistency, empezar de cero y and to tener keep ese going hambre on, por ganar. Yo creo que es el even if it secreto has to from zero. y el mejor legado que me gustaría And this is dejar, secret. ¿no? Poner retos, poner sueños muy altos And y I hacer, like ¿no? Que challenges, no dependa de otro challenges, y que vayas a por él. and this is going to be the legacy. It's fantastic to hear your ambition still for the game. It's fantastic. Are you still feeling it? You still feeling that passion for the game? I think passion is what brings you all the way that where I'm at now, because at 41 years old, if you don't have the passion still, you will not survive, because every morning you wake up with a lot of pain. You have to do your training, then the recovery. So obviously at 41 you don't recover like the young guys, because everything goes faster, everything goes easier. So I play my game today because of passion. So also fashion. Looking very smart. So without the passion, it's difficult to do the game, because that is the first thing you do it for. When you lose the passion, then you lose the self-discipline. Then it's over quick. There will be kids watching this around the world. We've been talking about nurturing talent, and that's what this whole conference has been about. There will be kids watching the two of you who aspire to play football like you, who aspire to be Zlatan Ibrahimovic or Sergio Ramos. Who did you aspire to be as a kid? A mí, realmente, la inspiración que he tenido siempre ha sido de jugadores que jugaban arriba, de delanteros. My inspiration has always been players who have been playing like Maldini, and also Claudio Canilla, argentino. Like Claudio Canilla, who is Argentinian. Estaban más cerca del gol y These después, por players supuesto, have been en la defensa, a lot closer to the goal. Fui jugando al fútbol, me fueron And retrasando. when I used to play, then they kept on pushing me back because I was siempre he tenido un not better than the referente others. y mi padre, yo creo que si alguien culpo de toda mi carrera es And also mi my padre, father ¿no? inspired Que me crió me con una mentalidad because he única created me y with a unique mentality. me dio unos valores He gave me some de values, respeto y de humildad y de aprender siempre de los mejores. of Yo respect, creo que es el mejor consejo que adquirí y que siempre these are the values which I acquired, el mayor culpable, ¿no? Que and me hizo meterme en este mundo del and fútbol he is the responsible who made me end up in this world of football. Diferentes plantas. Amazing, Zlatan. I had different inspirations. For me, it was not really a football player. I like Muhammad Ali, because for me, you walk like you talk, and that for me was my example. So I tried to bring that on my football field. But if I have to choose a football player, I would choose Ronaldo the Phenomenal, because he made me watch football. Because all these crazy things that was happening, and you tried to copy, but it didn't work like that. But my real inspiration was Muhammad Ali. Rumble in the jungle. Where were you? Some of it. You've worked with some of the best coaches in the world, and there are a number of fantastic coaches in the audience tonight. Who did you learn most from, and why? I mean, we have my Fabio Capello here that... He most certainly is. He made me big, but he broke me also, so...
One day I was gold, the other day I was zero. So that was how he built me up. And I remember I came to Juventus first day. Everything was hype. Everything was new. I was like, I play in one of the biggest clubs in the world now. I come in like a material room. We didn't really have a breakfast room. So I saw Mr. Capello in there. He was reading this Gazzetta dello Sport. And I was like a fan because you saw this Gazzetta was pink color. And that I saw only from distance. And I found it very cool. And I was like, buongiorno, mister. He didn't answer me. He still read the paper. After 10 minutes, he walked out, and I was still in there waiting for my buongiorno. Then I understood, this guy is for real, so I cannot joke with him. So he put me in a place in 10 minutes. So this is different kind of approach they have, because I like coaches that they give you the discipline. They're old school. They're direct and they're honest to you. And then obviously I had Mourinho that was, I think he's a new version of Capello with modern time. He was something new, something different, and he made me even better. And obviously I had other great coaches on the way, in a good way, in a bad way, but it's part of the path you take. So I learned from every coach I had. So. Sergio. Es una pregunta difícil. Quedarte con un entrenador It's a difficult a lo largo question de mi to stay carrera sería complicado. Me tendría with one quedar coach. siempre con alguno, quizás repasando un maybe poco mi carrera. Who Joaquín have gone through Caparrós, que fue el primero que apostó por mí, ¿no? En el Sevilla Fútbol Club. Y siendo pequeño me enseñó a ser grande entre los grandes. Y Luis Aragonés replicó un poco lo que ya hizo Joaquín Caparrós, ¿no? En la selección española, que era un equipo de jugadores más veteranos, y supo esa transición hacerla a través de jugadores jóvenes, y también apostó mucho por mí, ¿no? Me enseñaron muchísimo. Y a lo largo de mi carrera he tenido también a Fabio, he tenido a Ancelotti, he tenido a Sisu, ¿no? Y quizás he aprendido muchísimo de todos ellos, ¿no? Cada entrenador yo creo que te enseña algo diferente. Y en esa etapa somos niños pequeños porque vamos absorbiendo lo mejor de cada uno, ¿no? Y poco a poco pues, lo vas haciendo parte tuya para seguir un poco el crecimiento tuyo. Y quizás me sorprendió Zidane, ¿no? Que supo gestionar también un vestuario complicado como era el nuestro de Real Madrid de una manera impecable. Ya solo cuando la gente veía a Zidane, pues ya te causaba ese respeto que requiere también un entrenador. Pero a veces todos los jugadores que dan ese respeto a los jugadores después quizás no son capaces de gestionar vestuarios complicados, ¿no? Yo creo que la excelencia y una de las medallas se la daría a Zidane por la gran etapa que nos hizo vivir en el Madrid y una época de gloria y de Champions. We've just got a couple of minutes left. Just in conclusion, really, I just want to get a sense from you guys as you look back on your careers. What have you learnt most out of the game? I mean, the game made me who I am. I'm the man who I am today because of my game, because that's something I've been doing for 20 years. And I had the opportunity to meet great players, to play against them, to play with them. In my case, I had the opportunity to play for many great clubs. I moved around and I enjoyed the ride, every day of it. And I worked very hard, and I think I did my really best to bring the best out of me. So if I could do more, probably. Everybody would say, yes, I could do more. But what I did. So there is no looking back and saying I could do that or change anything, because I think every player does the maximum he can do to achieve something. And I had the luck also to win a lot of things. So probably the game made me the man I am today. You were competitive as a kid? I was very competitive. Why does that not surprise you? Why be good when you can be the best? Good point. Sergio. Bueno, yo cuando miro hacia atrás, uno dice,
wow, qué rápido pasa todo, ¿no? Y me pasa también cuando me encuentro con jugadores y hablas con ellos y también hablas de lo mismo, ¿no? Qué rápido pasa todo y no te da tiempo realmente a disfrutar todo como se merece. Al final el fútbol va muy muy rápido en todos los sentidos y me hubiese gustado quedarme a disfrutar cada Champions con el tiempo que requiere. La Copa del Mundo, las Eurocopas, todo lo que he ido ganando, pero el fútbol no tiene memoria y te enseña que tienes que pasar página prácticamente al día siguiente. Y eso es lo que cuando miro atrás pienso y digo, bueno, tiene que haber una etapa para disfrutar de todo esto. Espero que sea en la playa tranquilo, mirando a mis hijos crecer, pero no me quiero ir. Quiero disfrutar muchos años más. Well, I tell you what, those watching around the world, those of me here in the room, have enjoyed and continue to enjoy watching you guys on the pitch. Some of the greatest moments of my life has been watching you play, watching the likes of Mo Salah here in the audience play as well. It's an absolute pleasure to have had you in conversation tonight. Put your hands together for Zlatan and Sergio. Thank you. Thank you, Your Excellencies, and our distinguished audience. Stars from across the globe are here with us in Dubai, and it's an evening where we applaud distinction. Interactive on all social media platforms, so don't forget to use the all-important hashtag. It is, of course, #GlobeSoccer. Remember, the voting process continues, and you can still have a say as to who walks away with the TikTok's Fans Player of the Year award. We'll be back shortly as the 13th Dubai Globe Soccer Awards will take center stage, and together we will discover who will win this year's Globe Soccer Awards.
playmaker, renowned for his vision, his technique, and his goal-scoring ability. This is someone who shone both at club and international level, representing his nation more than 50 times. Regarded as one of his country's finest ever players, one of the best in a generation, and someone who has scaled the loftiest heights in world football. Bringing the ceremonial Globe Soccer Trophy to our awe-inspiring venue is a World Cup winner, a Serie A champion, and the ultimate one-club man. Ladies and gentlemen, expertly brought in by our friends at Dubai, please welcome the great Francesco Totti! You have a few words. Buonasera a tutti, thank you. Sono onorato di essere qui, vorrei ringraziare Dubai Sport e Globe Soccer per questa meravigliosa serata. Siamo pronti e tutto ha inizio. Thank you so much, Francesco, for being here with us. Pretty much said that it's an honor for him to be here on such a beautiful evening. He thanked the Dubai Sports Council, the Globe Soccer, and the magnificent city of Dubai, and congratulated all the winner. Grazie, Francesco. È un onore averti con noi questa sera. Thank you so much. Francesco, enjoy your evening. Ladies and gentlemen, Francesco Totti. So here we all are. Tonight, Dubai is without a doubt the centre of the footballing world. Just scanning around the audience at the moment, from all-time greats to rising stars, all have made their way here to our iconic city. In fact, if you look close enough, we welcome to Dubai FIFA Vice President and CONCACAF President Victor Montagliani. As you've seen, also with us here tonight on the front row, they've been on stage already, the legend that is Zlatan Ibrahimovic. We've got World Cup winners with us here tonight in the form of Romario. And of course, as we've just heard, the legend that is Sergio Ramos. Talking of legends, former England and Manchester United captain Wayne Rooney's with us here tonight. And of course, lest we forget, the Egyptian king is with us here today, Mohamed Salah. Tom, it's been another magical footballing year. There were records set and records broken as players and teams across the vast football landscape left an indelible mark on the beautiful game. This is an evening where symbols of success are going to be honored for their exploits, both on and off the pitch. Indeed it is. It's an evening of celebration, it's an evening of fun, and a huge thanks must go out to our illustrious partners, sponsors and stakeholders who work tirelessly to come together year after year to make the Dubai Globe Soccer Awards the flawless product that it is today. So, a big thank you, first and foremost, to our strategic partner, the Dubai Sports Council, for their ongoing support. Our thanks to Dubai Sports Council. Thanks also to our title sponsors, having a lot of fun with TikTok this evening. Thank you, TikTok. Told you. Platinum sponsors this evening are Emirates, Socios, Audi and Al Nabuda Automobiles. And not forgetting our gold sponsors with us here this evening, being powered by Powerhorse, Waldorf Astoria, Abu Dhabi Media, Perelite, Still the Sand, and of course Mate KW, Sushi Samba, and the Commercial Bank of Dubai. It's also been a record-breaking year as far as voting is concerned, and fans really made their voices heard.
Over the course of the past 2 periods of voting consisting of 20 days, a staggering 33 million votes were cast from 225 countries worldwide, making this one of the most eagerly anticipated ceremonies in our 13-year history. We are breaking records. And this year as well, we broke new ground as well as records with the addition of our online awards, where we pay tribute, of course, to the all-important, love 'em, journalists and influencers. So without further ado, as they say, let's get the ball rolling. We would now like to welcome on stage the Vice Chairman of the Dubai Sports Council, His Excellency Matar Al Tayer. Your Excellency, we thank you for being with us here this evening and your patronage of the event. And we begin with the first award of the evening, kicking things off in style. And where do we start? Well, we start with the individuals responsible for unearthing the uncut footballing gems out there. With keen competition among clubs to find the most promising players, the role of the scout plays an integral part in not just the success of the club, but players as well. We're talking skill, vision and mentality and character. It takes a special kind of talent to identify these aspects, and it's for this very reason we at Dubai Globe Soccer Awards are paying tribute tonight to the Scout. And your nominees for the Scout of the Year are Juni Kalafat, Barry Hunter, and Jeffrey Moncada. Making history as the Globe Soccer Awards' first ever Scout of the Year is Juni Kalafat. So, spending hours of observation and analysis, they're marrying it perfectly with a little bit of the personal touch. Kalafat has been the cornerstone of Real Madrid's recent success. As Chief Scout, Kalafat is tasked with finding Los Blancos, the next generation of great superstars. Congratulations to Juni Kalafat. Congratulations then to our first winner. Now, we move on to award number 2 for you. And from the cool calm of the Scouts, we move to the panic, the adrenaline and the social media being sent into overdrive. You know what I'm talking about. Transfer windows are filled with a whole special kind of excitement. It's a time when clubs shore up their squads in order to compete at the very highest level throughout the forthcoming season, with a fee-to-performance ratio that all-important and telling factor. This year, literally millions were spent, but there was one transfer indeed which stood out more than all the rest. And the winner of Transfer of the Year is Erling Haaland from Borussia Dortmund to Manchester City, which was brokered by Rafaela Pimenta. Please welcome on stage Rafaela Pimenta. So Rafaela was alongside Mino Raiola since the first time they met in Brazil, and today she deserves recognition for the work that they both carried out for so many years. Pimenta was a cornerstone in the success of the late Mino Raiola, a man who was a trailblazer and a game-changer in the football world. Congratulations then to Rafaela Pimenta. Rafaela, we'd like to ask you a couple of questions before you go. Definitely the transfer of Erling Haaland was definitely the highlight of the year. Did you expect him to be that successful at such a young age, moving to the biggest league maybe in the world and following the footsteps of his father, who was also a star at Manchester City? Actually, I did, and I'm very happy it is like this, and he continues like this. Well, we cannot but remember tonight the late Mino Raiola, who played a big part in shaping your career. What made him a super agent? Mino was first an agent and then Mino. That was his whole life. Well,
Well, thank you so much and congratulations once again. Of course, ladies and gentlemen, a big round of applause for the late, great Mino Raiola, and let's remember him together. He will definitely be fondly remembered. Thank you. Right, onwards with the awards. Next up. But the role of the agent has become more prevalent as the transfer of players across the footballing world has reached astronomical amounts. That together with brokering commercial deals and the all-important endorsements for the game's biggest stars makes it a very sought-after career these days where only the very toughest will flourish. In 2005, he became an official FIFA agent overseeing the career of his younger brother, Sergio. RR Soccer Management was born and boasts today a stable of superstars. Brought to you by Powerhost, your Agent Career Award goes to Rene Ramos. So with a long list of clients, which includes his brother Sergio, Brazilian legend Marcelo, and of course the Spanish star Jenny Hermoso, Rene Ramos is on his way to the very, very top. Congratulations to Rene Ramos! When it comes to acting as a link between the boardroom and the manager, the input of a sporting director is invaluable. These individuals map transfer strategies which help shape the club's philosophy at all levels. Your nominees then for the Sporting Director of the Year are Julian Ward and Michael Edwards of Liverpool, Cristiano Quintoli of Napoli, and AC Milan's Paolo Maldini and Frederic Massara. Brought to you by Audi, your 2022 Sporting Directors of the Year are Paolo Maldini and Frederic Massara of AC Milan. So, with specific roles and good chemistry, Maldini and Massara have been pivotal. Together they found the perfect balance and oversaw the reawakening of a football giant. Congratulations to Messrs Maldini and Massara. Paolo, congratulations. I mean, your work seems to be going perfectly well with Frederic. What makes you guys an amazing team? Thank you, first of all. It's a great honor, a new chapter for me. And, we have a lot of common vision on football, but basically we share the principles of life. So, this is much easier for me to work. Well, you form an amazing team. Congratulations once again to both of you. Thank you. The success of a youth team is key to a long-term ambition. There are clubs around the world who are not just flourishing at age group level, but have produced top-level talent, and tonight we pay tribute to the best of the best. So your 2022 Dubai Globe Soccer Awards Youth Team of the Year is Benfica. Now accepting the award on behalf of the Portuguese Giants is, of course, Benfica legend Rui Manuel Costa. In 2022, Benfica won the UEFA Youth League for the first time in their long history. A 6-0 win over Salzburg in the final was the highlight, capping a remarkable season where they were very, very dominant. Well done to Benfica.
words with you. Congratulations. Well, Benfica have produced a lot of top talents over the years, but what makes the class of 2022 maybe the most special? First of all, thank you for this award. Thank you for Global Soccer. It's the third time. It's a big honor for us, a big honor for Benfica to be here again. Thank you very much for this big award for us. So, this is one more generation, big generation for the club. Of course, now is a special for us because it's the first team to won the Champions League, the Youth League, and also the Intercontinental Cup. But at the final is another big generation for the club. Rui, thank you so much for being with us. Congratulations to you and Benfica. Thank you. Don't forget to use the hashtag throughout the night, hashtag Globe Soccer Awards. We are running through those awards quickly. Pizza and truffles await us outside straight after that. So on to the next of our awards. It's been a truly extraordinary year in the world of women's football. The Champions League clash between Barcelona and Wolfsburg drew a record crowd of over 91,000 people, while the transfer of Kira Walsh from Man City to Barcelona was also a record-breaking deal. On the pitch, though, there were some teams who shone brighter than most as an ever-evolving brand of football saw new heights reached. Your nominees for Women's Club of the Year are Barcelona, Olympique Lyonnais, and Real Madrid. So those are your nominees, but who is your winner? Well, the winners of the 2022 Dubai Globe Soccer Award Women's Club of the Year are Olympique Lyonnais. Success in 2021 and 22 saw Lyon win their 15th straight championship, setting a new mark for most titles won altogether. On the continent, the likes of Wolfsburg, Barcelona and PSG emerged as contenders. But back in May, Lyon overcame then-holders Barca to reclaim their Champions League crown, a record-extending 8th title. Their legacy is lasting, and Olympique Lyon returned to the summit of the football world in 2022. And accepting the award on behalf of Olympique Lyonnais is Olivier Blanc, General Manager of Olympique Lyon Féminin. Olivier, félicitations. Vous avez décroché votre 15e titre en tant que champion de France, votre 8e dans la Ligue des Champions en battant tous les records. Vous êtes sans doute la meilleure équipe féminine en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que club olympique lyonnais? D'abord, merci à tous pour cet award qui est prestigieux. C'est une fierté de remporter ce titre et c'est une fierté aussi d'avoir remporté la Champions League une fois de plus cette saison. Nous sommes surtout très contents que le football féminin se développe, que des clubs prestigieux comme le Real Madrid, le FC Barcelone et maintenant l'AS Roma de Francesco Totti arrivent au premier plan européen. Donc c'est une fierté pour nous d'être à côté de ces clubs. Merci beaucoup, félicitations encore une fois. Merci. From domestic titles to continental glory, it was a year where clubs' pursuit of excellence was relentless. While the debate surrounding the best in the world always rumbles, there were clubs who laid down a marker and brought the gold standard. So this award has been brought to you by our friends at Emirates. And your nominees then for Men's Club of the Year are Liverpool, Manchester City, Real Madrid, and the winners of the 2022 Dubai Globe Soccer Awards Men's Club of the Year are Real Madrid,
Real Madrid eased to La Liga success. However, in Europe is where they again shone brightest. No team became European champions after overcoming such a tough run. PSG were first before Chelsea's reign ended in the quarter-finals. They left it against Man City in the semis before that magical night in France, where victory over Liverpool secured them a 14th Champions League title, confirming their status as the finest in the world. Striker, current director of institutional relations, Emilio Butragueno, in attendance to collect the award. Emilio, congratulations. It's been an amazing year for Real Madrid, claiming back the Champions League and the La Liga title. What does it feel to see Real Madrid confirming back their status as kings in the world of football? Well, first of all, I'm delighted to be here. I'm honored to receive this award on behalf of our president and all of us who are part of the club. This acknowledgement recognizes an amazing season that will be engraved in the hearts of all our Real Madrid fans and football fans around the world. I would like to share this, of course, with our players, with Carlo Ancelotti and his staff, and we would like to express our deepest gratitude to our fans. It would be impossible to achieve our goals without their help. We all were able to live an incredible season, and of course this award is for them as well. Well, thank you. Congratulations once again, and to Real Madrid, Best Men's Club of the Year. It's been an amazing year in women's football. There's been the crowning of champions in both Europe and Africa, and players around the world exceeded expectations. Indeed. Now, from goals to assists, saves and tackles, there were some breathtaking performances which really have captivated the world. However, the bar was raised considerably by some more than others. Brought to you by Perle, your nominees for Women's Player of the Year are Linda Caicedo, Beth Meads, and Alexia Putellas. Your 2022 Dubai Globe Soccer Award Women's Player of the Year is Alexia Putellas. Unfortunately, Alexia Putellas is not with us tonight to collect her award, but we will make sure the trophy makes its way to Barcelona. Indeed we will. I'll take it there personally, in fact. Now, before we go on, just a little special mention, if we may. It goes to the young star, Linda Caicedo, and the nation of Colombia, who certainly got behind their 17-year-old goal-scoring sensation. With over 3 million votes, Caicedo finished in second spot, just behind Putellas, confirming her status as a current star and very much a star of the future. They're the focal point of every transfer and appointment. The first port of call when clubs look to sign a player or manager, and the person responsible for the brokering of the deal. Yeah, from contracts to sponsorships and endorsements along the way. Being an agent, as we know, is rewarding, but it's also incredibly intensive. This year, billions were spent as clubs across the world bolstered their squads and also their technical teams. But the question we pose is, which agents' dealings have been the most successful? Your nominees for Agent of the Year are the duo of Leon Angel and Frank Cimboli, Jorge Mendes,
and Rafaela Pimenta. Brought to you by Waldorf Astoria DIFC, your 2022 Dubai Globe Soccer Awards Agent of the Year is George Mendes. So, in a year that saw record levels of spending, it was highly successful for George Mendes. In a standout deal, Mendes facilitated Darwin Núñez's £85 million club record move from Benfica to Liverpool, again underlining his status as the world's premier agent. George, congratulations once again winning this award. Your name is always involved with the biggest superstars, the biggest transfers. What makes your agency the agency of choice for a lot of the football players? First of all, I would like to thanks to Globe Soccer, to my wife, to all my family, my people from Gesty Foot, and to all my players and managers. About your question, working hard every day with the same passion, the same determination, and one very important thing, I like my job. Thank you very much. Thank you so much. It's always a pleasure to have you with us tonight. Still, the awards keep coming, and again, I hope you're enjoying this evening of stars here in Dubai. Big thanks to His Excellency and all the team at Dubai Sports Council for facilitating yet again. Onwards, and next up, our Coaching Career Award serves to pay tribute to an individual whose tactical genius and management style has kept him on and in the upper echelons of world football. So, with masterful strategy and excellent man management skills, generously sponsored by our friends at, everyone's friends, Sushi Samba, our 2022 Coaching Career Award winner is Unai Emery. Unai Emery's achievements earned him the nickname of Mr. Europa League. At PSG, a domestic treble was the highlight. While at Arsenal, he handed first opportunities to Bukayo Saka and Gabriel Martinelli, paving the way to the future. Having linked up with Villarreal, Emery incredibly won a fourth Europa League title, while he also took them to the Champions League semi-finals last season. Now at the helm of Aston Villa, Emery has the opportunity to revitalise an English giant. Please welcome on stage the four-time Europa League winning coach and current Aston Villa manager, Unai Emery. Unai, congratulations. You've become the master of Europa Leagues with 4 titles, and I'm sure all of them are very special. Is there one that sticks a bit more than the others? Good evening. First, I am very thankful to receive this award. And I think the last one, because it was the first trophy we won for Villarreal Club, and because we won against one of the biggest team in the world, Manchester United. Well, congratulations on this very well-deserved award, and thank you for being with us tonight. Thank you. Right, we move on, and from long-term planning to short-term decisions. Football executives, well, they are fundamentally responsible for the running of the football club. They combine various aspects which ultimately lead to the success of the club overall. We here at Dubai Globe Soccer Awards are here to pay tribute to these, well, sometimes unsung heroes. The 2022 Executive of the Year is Real Madrid's Jose Angel Sanchez.
Sanchez has been an ever-present in making Real Madrid the world's dominant force. He oversaw a remarkable increase in revenue and major sporting developments. More than 2 decades since arriving, Sanchez is as instrumental today as ever. Congratulations to... Congratulations. Well, you've been at the forefront of every Real Madrid success in the past 2 decades. What's the secret behind keeping Real Madrid at the summit? Well, sorry, there's no secret, to be honest, and there's not a simple answer to that question either. We just make our best to keep excellence and to maintain the good work of our players and employees. Over the last 20 years, the society has suffered many changes in technology and football industry and the game itself. Maybe the secret is adapting to those changes while staying true to the identity of the club. This is what we try to do every day. Thank you very much. Thank you. Whatever the secret is, you're doing an amazing job. Thank you so much. Yeah, congratulations, Jose, for that award this evening. And we now turn our attention to another special juncture of the evening, a special moment, if you like. Those that were tuning in last year, 2021, will know that we at Dubai Globe Soccer Awards immortalised the incredible talents of one of the greatest to have ever graced a football pitch. The Maradona Award pays tribute to the most prolific scorer of the past 12 months, honouring the late, great El Pibe de Oro in the most appropriate manner. The leading goal scorer for the year will be the recipient of the 2022 Maradona Award, and we will be announcing him early next year. Kylian Mbappe and Robert Lewandowski are leading the way as things stand, but who will walk away with the prize? Now, we would like to take this opportunity, I'm sure you'll join me, in thanking His Excellency Mata Altaya for again gracing us with his presence. Your Excellency, thank you very much indeed. We're going to be taking a break, and we'll be back shortly with more from the 2022 Dubai Globe Soccer Awards. But there's still time to vote for the TikTok Fans Player of the Year, and here's how. There's still time to place your vote. The TikTok Fans Player of the Year is being decided now. 8 superstars have been competing on TikTok. Benzema, Messi, De Bruyne, Courtois, Salah, Haaland, Lewandowski and Ronaldo. Choose your winner. Download TikTok. Search Globe Soccer. And vote for your favorite player. The player with the most votes will be TikTok Fans Player of the Year 2022. Voting ends soon. Search Globe Soccer on TikTok to vote.
Welcome back to the 2022 Dubai Globe Soccer Awards. The voting is still open for the TikTok Fans Player of the Year, so you can still make your voices heard. Remember, we are interactive on all social media platforms, so please don't forget to use the hashtag GlobeSoccer. Indeed, hashtag GlobeSoccer. Use the hashtag now. Right, let's move on to the next of our awards here, live from Dubai. Real Madrid, once again confirming their status as the finest team in the world. With the tools to succeed both on and off the pitch, the culture of success has been ingrained into everyone associated with Los Blancos. And this would not have been possible without the input of their president and tactical genius of their coach. So brought to you by Socios.com, your 2022 Dubai Globe Soccer Awards President of the Year is Florentino Perez. And sponsored by Silver Sand, your Coach of the Year is Carlo Ancelotti. And here are your two winners. En primer lugar, quiero transmitir mis felicitaciones a todos los premiados con estos galardones que cada año fortalecen los valores del fútbol y del deporte. Y deciros que para mí es un honor recibir este premio Globe Soccer. Ser presidente del Real Madrid es un gran orgullo, pero también es una enorme responsabilidad, porque este club genera un sentimiento que une a millones de personas en todos los lugares del mundo. Y yo me esfuerzo cada día para que el Real Madrid esté a la altura de su historia. Gracias a los organizadores de esta gran gala y muy especialmente al Dubai Sport Council. Thank you very much. It's an honor for me to receive this award. This is the second time. The first time was in 2014 when we won the Decima, and this time to win the Champions League number 14. It was a fantastic season, an unbelievable season, unforgettable season, because we played fantastic game, difficult game against strong team, and we were able, don't give up, never, and to fight until the last second. At the end, I think we deserved to win. I'm so sorry don't be here today. I would like to thank you, everyone, for this award, and I hope to enjoy the gala. Thank you. We at Globe Soccer broke new ground, praising efforts which transcend far beyond the football pitch. So we teamed up with CNN to bring you the first ever Off the Pitch award, and Becky Anderson caught up with our winner Didier Drogba, an individual who blazed a trail off the field of play. Well, this year, CNN has partnered with Dubai Globe Soccer Awards to launch a new category, the Off the Pitch Award. Now, this recognises the achievements of an individual club or other soccer organisation for their impact on wider society. And joining me now from Abidjan in Ivory Coast is the inaugural recipient of this award, footballing icon Didier Drogba. The Didier Drogba Foundation has raised extensive funds to install essential amenities. And as a World Health Organization Goodwill Ambassador, Didier has promoted the value of sport for youngsters. The head of the WHO described Drogba as a proven game changer both on and off the pitch. And who could disagree with that? Congratulations, Didier Drogba. The floor is yours. Thank you so much. Really, I would like to thank Globe Soccer Award in Dubai and CNN for giving me this award. It means a lot to me and to the people working at the foundation. We have worked really, really hard to build schools, provide books, access to computers, mobile clinics that travel out to the villages to give people access to healthcare, and we could give them opportunities to go out and shine in the world with
with the basics and do great things. Every time we get support, it's the people, kids, women who benefit the most. So I'm really proud of it, and thank you for giving me this platform to talk about the foundation. From scoring goals for peace, fighting poverty, and a crusade against viral diseases, DJ Drogba's work off the pitch definitely makes him a fitting champion. Indeed it does. Right, onwards. There's been moments of magic that have truly captured the imagination. We were kept at the edges of our seats as the best of the best delivered the spectacular. But who, people, was the very best of the best? Your nominees for the 2022 Dubai Globe Soccer Awards Men's Player of the Year are Karim Benzema, Erling Haaland, and Mohamed Salah. Right, it's such a big announcement, we need a big building. In fact, we need one of the biggest. Let's go live, if we can, to the world's tallest building to find out who has won this year's 2022 Dubai Globe Soccer Awards Men's Player of the Year. Bonsoir, merci à tous. Je suis vraiment content de recevoir ce magnifique trophée. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci à tout Dubaï. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis déçu de ne pas être avec vous ce soir. Mais pour moi, ce trophée représente beaucoup, énormément. Donc merci aussi à mon club, mes coéquipiers, car c'est grâce à eux. Merci au Real Madrid. Et j'espère à bientôt. Well, Benzema thanked everyone and expressed his happiness to be receiving this prestigious award and his disappointment for not being here with us tonight. He thanked all those who voted for him, the city of Dubai, his club Real Madrid, and definitely his teammates, who without them all this wouldn't have been possible. Yeah, Benzema was without doubt the standout performer for Real Madrid as they won La Liga and claimed a record-extending 14th Champions League crown, scoring 44 times the highest season tally of his illustrious career. Domestically, he scored 27 times as Real won the title easily, but it was in Europe that he produced his best performances, propelling Los Blancos to Champions League glory. Next up, your Men's Player of the Year. France and Real Madrid's goal-scoring machine, Karim Benzema. We now welcome on stage His Highness Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Dubai Sports Council, accompanied by His Excellency Matar Al Tayer to present the next awards. We now pay tribute to a giant of the game, a man who in his capacity as CEO took AC Milan to the summit of the football world. Yes, indeed, Natalie. He was responsible for some of the club's most spectacular signings to date. At the helm of the club, AC Milan won the Scudetto 8 times and were also 5 times winners of the Champions League. Ladies and gentlemen, our Executive Career Award winner is Adriano Galliani.
Mr. Galliani, congratulations. You've accomplished so much with a career with AC Milan, but what has been the biggest challenge that you faced? Grazie di cuore per questo premio, sono veramente onorato e complimenti al Dubai Sport Council per tutto lo sforzo che fa per promuovere il calcio nel mondo. È veramente fantastico quello che fate e lo fate attraverso tutte le componenti del calcio. Nei 29 anni, nei 29 trofei che abbiamo vinto con il Milan, con il presidente Berlusconi, nei nostri 31 anni abbiamo cercato di fare così anche noi, di promuovere il calcio attraverso non solo le vittorie, ma attraverso il bel gioco. E adesso, dopo i 29 trofei vinti in 31 anni di Milan, siamo riusciti, il presidente Berlusconi e io, a portare una squadra, la squadra dove io sono nato, la città dove io sono nato, che è la Monza, per la prima volta in 110 anni in Serie A. E anche questo per noi è un motivo di grande soddisfazione. Grazie, grazie molto. Grazie, Mr. Galliani, and congratulations. I will be translating that in a few. Well, Mr. Galliani, thank the Dubai Sports Council for the effort in promoting football and making it available all over the world. It's been his mission, together with President Berlusconi, the main person behind the 29 titles at AC Milan. As for the biggest challenge faced during his career, it was definitely taking Monza back to the Italian Serie A. Congratulations to Adriano for picking up that award. Right, let's get to the art, and it is an art. The art of defending, no less, which has become increasingly challenging in modern-day football. It is for this very reason that we here at the Dubai Globe Soccer Awards decided to pay tribute to, well, when you can, do it, the greatest of all time. Balance, composure, control, and restraint make up the key elements of defending. But what happens when you add in an attacking element? It's all the ingredients needed to crown the best defender of all time. This one's brought to you by Silver Sand, the Dubai Globe Soccer Awards. Best defender of all time is Sergio Ramos. A pivotal figure whenever he's played. Sergio Ramos was there when Spain ended their 44-year wait for a major title by winning Euro 2008. He was there when they claimed their first World Cup and was there in 2012 when they made it 3 straight tournament wins. He was ever present when Real Madrid won La Decima and was crucial in their success in Milan, Cardiff and Kiev. The most prolific defender in international football and a decorated career has resulted in a haul of 27 trophies. Your best defender of all time, Sergio Ramos. Good evening, everyone. I would like to thank Globe Soccer and the Dubai Sport Council for this award. To be voted best defender of all time is something incredible and very special. This represents the work, effort, and sacrifice during my career. Thanks to Sevilla, Real Madrid, Paris Saint-Germain, and the national team. Thanks to all the coaches and teammates I have had in my career. And of course, to my family for understanding my life and know how to share it along with me, always together. Last but not least, this award values the career I have built so far, but there are still so many challenges and dreams to reach. Thank you so much for to be here.
Well, you made the effort to say it in English. We'll say it in Spanish. Gracias, Sergio. Felicidades. Es un gran honor tenerte con nosotros esta noche. The Player Career Award serves as a recognition to those who have scaled the highest peaks of the footballing world. Players who are legends of the beautiful game and were focal points in their team's success. Brought to you by the Commercial Bank of Dubai, our first Player Career Award goes to Brazilian World Cup icon, Romario. Romario led Brazil's forward line at USA 94. He scored 5 goals, was named Player of the Tournament and World Player of the Year as the Salaco won their 4th World Cup. At club level, he was just as mesmeric, starring for PSV Eindhoven and Barcelona, amongst others. After retiring, Romario parlayed his status as a man of the people into a political career and got elected to the Brazilian Senate, a player who embodies the Jogo Bonito spirit. The great Romario. Show your appreciation for Romario! Buenas noches. Para mí es un gran honor It's a great honor recibir to receive este premio. this prize. Muchas gracias al Globo Soccer. Thanks a lot to Globe Soccer. Y decir que como brasileño, as a Brazilian, siento muy honrado. I feel so honored to be in this event. Tan importante with so many important en la people historia del fútbol. from the history Muchas of gracias y buenas noches a football. todos. Thank you so much and good night to everyone. Congratulations once again to Romario on winning the Player Career Award. Yeah, congratulations indeed to Romario, and we move on to our next career award. This one's been generously sponsored by our friends at Abu Dhabi Media. So, we start back in the early 2000s, where there were a few rumours, a few murmurs that a star was very much on the rise. Those murmurs grew louder and louder as a 16-year-old arrived on the scene spectacularly. Over the years, he grew and became the shining light, both for his club and his national team. Our next career award winner is former England and Manchester United captain, Wayne Rooney! Wayne Rooney's destiny was written in the stars. A wonder strike against Arsenal marked his arrival, and he endeared himself to the Manchester United faithful with a debut hat-trick against Fenerbahce. Rooney was at the forefront of every United success and became their all-time top scorer with 253 goals. Rooney is also England's record scorer with 53 goals and often carried the weight of an expectant nation. Now transitioning into coaching, Rooney will go down as a generational talent. Ladies and gentlemen, put your hands together for former Manchester United and England captain, Wayne Rooney. Hi,
Firstly, I'd just like to say a huge thank you to Globe Soccer for giving me this award, and it's always a huge honour to win any award, whether that's with your team or as an individual award. So I'd just like to dedicate it to all my teammates. I think it's great, and I can stand here on behalf of all my teammates I've had at all the clubs I've been at and at international level. So once again, thank you, and have a good evening. Thank you. Congratulations one more time to Wayne Rooney. Our next career award is sponsored by Waldorf Astoria Palm and goes to someone who is still flourishing at the highest level. With more than 20 seasons of top-flight football behind him, it's none other than Zlatan Ibrahimovic. A genius who stands apart, Zlatan Ibrahimovic is a hero to millions. Strikers are judged by their goals, and not only is Ibrahimovic a scorer, but he's a scorer of the sensational. From the acrobatic to the long range, Zlatan has mastered them all and scored over 500 career goals, which has earned him a highly impressive 34 trophies. He is also Sweden's all-time record goal scorer and was named Swedish Player of the Year a record 12 times. Please welcome on stage Zlatan Ibrahimovic. Paolo, Ricky, the career is not finished. I have still to go. Relax. First of all, I want to thank Globe Soccer Award. Thank you very much for this trophy. Very honored. I mean, a player's career is not based on the individual. So all the people that is involved in this, I want to thank them, thank my family. Without them, nothing is possible. So thank the fans also, and congrats to all the other winners, and enjoy the evening. Thank you. Thank you. Thank you, Zlatan, and once again, congratulations on winning the Player Career Award. Yeah, congratulations to Zlatan. And now we move on to the big one. Now, the fulfillment of putting a smile on the face of any adoring fan is something even the greatest with us here today strive for. Now, this is an award that not just pays tribute to the stars with us here and stars on the pitch, but to you, the fan out there as well. You, whose voice and presence leaves an everlasting mark on this, the beautiful game. With fan recognition being the premise, the best in the world are set to be honored. Your nominees then for the TikTok Fans Player of the Year are 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voting is now closed. The time has come to reveal your winner. Who will be crowned? Benzema, Messi, De Bruyne, Courtois, Salah, Haaland, Lewandowski, Ronaldo. Decided by you, the fans, your 2022 Dubai Globe Soccer Awards Fans Player of the Year is... The TikTok Fans Player of the Year 2022 is...
it's fair to say that's a popular one. Voted for by millions across social media platforms as well as the Globe Soccer portal. Your 2022 Dubai Globe Soccer Awards Fan Player of the Year is a goal scorer, a goal creator, and the focal point of one of the most successful Liverpool teams in all history. He is Mohamed Salah! Mohamed Salah, congratulations. You're a two-time PFA Player of the Year, a two-time Football Writers Player of the Year. You were named 3 times part of the PFA Team of the Year. You're also 3-time winner of the Golden Boot in the Premier League. How does it feel for you to be recognized by those who matter the most, the fans? Well, you guys put more pressure on me now, but I think it's always great. The most important part of the football is the fans. So you win that award voted by fans is something great. So I'm something grateful for. Well, you also broke the record with the fastest hat-trick in the Champions League. You're now also the 8th all-time scorer with Liverpool. How much attention do you put on breaking records? Well, too much, honestly. Like, I'm always focused to help the team, to win games and trophy. That's the most important thing. But somehow also I keep looking for that because something motivates me all the time and makes me want to give more. محمد صلاح، رح اسمح لحالي اسالك سؤال بالعربي. انت يمكن اسطورة العالم العربي وافضل لاعب عبر التاريخ، شو رسالتك لكل شخص فوت لك وكل شخص بيشجعك وعم بيدعمك بالعالم العربي؟ عربي ولا عربي or English؟ عربي. اللي انا عايز اقوله ان اي حد طالما انا عملت كده يبقى اي حد يقدر يعمل كده. انا تقريبا بقالي 11 سنه او 12 سنه في اوروبا. مفيش فرق كبير بيننا وبينهم في التالنت. الفرق الوحيد اللي هو مانتلي ان هم عندهم حاجات احنا مش عندنا او دارسين حاجات احنا مش عارفينها. بس نصيحتي انا طالما انا عملت كده انتوا تقدروا تعملوا كده. بس لازم تكون جاهز عشان انت هتقابل حاجات مش هتبقى سهله عليك. هتقابل حاجات تبقى صعبه عليك. You have to go out of your comfort zone. Can I say this part in English? So you have to be out of your comfort zone. You have to sacrifice everything. I dedicate all my life for football. I'm always giving everything for football, and I will be. Like I sacrifice my time with the family, with going to the gym, the food, everything. I'm always dedicate everything for football. So everyone in the Middle East can do it, but you have to be ready. You have to be prepared. It's not going to be comfortable. So, and the last thing I would say, like this award is very special for me because I received it in the Arab land and celebrate it with my people. So thank you very much. Well, thank you, Mohamed Salah, so much. Congratulations. أنت فخر لكل العالم العربي. Thank you. We'd like to call up our winners to capture what has been a fascinating evening. Indeed. Okay, joining us now, our career award winners. Let's bring up the former England and Manchester United captain, Wayne Rooney. Brazilian World Cup winner, Romario. As you can see, their faces are being adorned on the Burj Khalifa. Next up, it is, of course, Zlatan Ibrahimovic. The best defender of all time, Sergio Ramos.
of course, our fans player still with us here on stage this year, Mohamed Salah. A very big thank you to His Highness Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Dubai Sports Council, and His Excellency Matar Al-Tayer for joining us on this wonderful evening. Yeah, I'm sure you'll all agree it's been a magical evening. It's been an enchanting city as always, and a galaxy of stars were celebrated here. From the record breakers to the history makers, the 17th annual Dubai International Sports Conference and the 13th edition of the Dubai Globe Soccer Awards has been an evening to remember. From all of us here at Dubai Globe Soccer, I'm Natalie Mamo. Thank you. Good night. وتصبحوا على ألف خير. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. كيفي مسافر الثالث بالخليج والجو على كيفي كيفي كل شي على كيفي كيفي كل شي على كيفي كيفي كل شي على كيفي كيفي Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. يلا جاهز؟ جاهز يلا 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 ميلوش are you ready?
course I'm ready. Let's go. Coming. ولدي وين الماراثون؟ هنينا في انطلاقه. توكلنا على الله مرحبا السلام. شاركوا في ماراثون الشيخ زايد الخيري في ابو ظبي. Participate in Sheikh Zayed Marathon. نشوفكم في الماراثون. ماراثون زايد الخيري على ابو ظبي الرياضيه. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. في أمسية النجوم والأضواء الانبهار يتسيد الأجواء هنا في النسخة 13 من حفل جائزة جلوب سوكر العالمية لكرة القدم التي تواصل حضورها البهي وبريقها الرائع في دانة الدنيا دبي. تابعنا معكم تتويج كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب لعام 2022 وتتويج محمد صلاح بجائزة اللاعب الأفضل لمستخدمي تيك توك لعام 2022. حضور مميز كان على مستوى الجوائز وأسماء رنانة اعتلت منصة التكريم في هذه الأمسية التي رعاها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتوجت فيها أسماء عالمية اعتادت أن تتواجد في مثل هذا الحدث الكبير الذي تابعناه معكم ومع زبير بية محلل أبو ظبي الرياضية. كالعادة نسخة استثنائية أخرى من حفل جوائز جلوب سوكر العالمية. التميز كان حاضرا على صعيد الجوائز واستمر أيضا على صعيد الأسماء التي توجت بها زبير. طبعا أول شيء أسامة الحضور، أول شيء الحضور وقيمة هذا الحضور كأساطير وكنجوم للكرة، وثاني شيء سعادة الكل بأنهم يتلقوا في هذا الحدث. يعني تحس أنه هذا صميم الموضوع. طبعا نرجع كيف أنت تكرس معنى هذه الجائزة، قيمة بالضبط. هذه الجائزة، مكانة هذه الجائزة عند هذه الأسماء بالضبط. الكبيرة؟ هنا تحسها كول عن الجوائز الثانية المضغوطة للنتيجة النتيجة. هنا تحسوا لقاء أساطير جايين منبسطين منبهرين في أجواء هادية كول، ما فيش الضغط متاع النتيجة مهم هذا الاعتراف، هذا التقدير بمسيرة اللاعبين، خاصة اللاعبين اللي أنهوا مسيرتهم. زبير بطل عالم من 30 سنة ياخذ جائزة اليوم، طبعا قيمتها كبيرة وكبيرة جدا. اليوم صار جد أصلا، ما عادش أب فقط أو صارت العائلة كبيرة. اليوم الفخر يزيد. لازم تعرف قيمة هذه الجوائز في هذه المرحلة. ممكن في البرازيل ما عادش يحظى، جاء جيل ثاني على جيل ثاني على جيل ثالث، خلاص خاضوا الأضواء. اليوم أنت ترجعوا للأضواء. طبعا دائما بين ظفرين أسامة نقولوا ان احنا كله في خدمة دبي والإمارات. صحيح. لأنه لما تشوف الحضور في آخر التتويجات والصورة متاع آخر التتويجات، لا احنا في ليجندز من كل أنحاء العالم، من أوروبا، من جنوب الأمريكية، من أمريكا الجنوبية عفوا، من أفريقيا، الكل موجود. الجمهور عنده كلمة، الجمهور يتوج اللاعب اللي يحبه، جانب العاطفة مش منطق. ما فيش منطق وما فيش واحد برك مرز تميز في السنة
في عديد وجهات النظر، وانا دائما نعيد ونقول هذه الجوائز نتاع الوكلاء اللاعبين ورؤساء الانديه والانديه والعمل الخيري، هذه جوائز مش موجوده، والكشافين هذه جوائز صحيح. دبي يعني هذه الجائزه الوحيده اللي تعطيك هذا الشيء. نحن نستمر مع اجواء جوائز جلوب سوكر العالميه. مشاهدينا الكرام، محمد الاحمد يرصد ردود الفعل بعد نهايه هذا الحفل. اليك محمد. شكرا لك زميلي أسامة، يتواجد معي في هذه اللحظات بعد انتهاء هذا الحفل المبهر بكل تأكيد سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم. سعيدين بالتواجد معك في هذا اللقاء وبعد انتهاء هذا الحفل المبهر. أعطنا رأيك أول شيء في البداية عن هذا الحفل. كل الشكر، مساك الله بالخير، وكل الشكر على هذه الاستضافة. ومثل ما شفت يعني عرض مبهر، لكن ليس بغريب على دبي وليس بغريب على مجلس دبي الرياضي بإشراف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، وأيضا فريق العمل القائم على كل هذه الجهود. شفنا اليوم نجوم من كل أنحاء العالم، نجوم في الساحة الكروية الآن ونجوم معتزلين، ولكن صراحة تجمع مفخرة، ولكن مثل ما قلنا ليس بغريب على دبي ولا على مجلس دبي الرياضي. اليوم في هذا التوقيت بالذات قبل انطلاق كأس العالم، نجوم العالم يتواجدون في دبي، منتخبات العالم أكثر من 9 منتخبات تواجدوا على أرض الإمارات لتجهيز للمونديال. هذا يعني الكثير للإمارات، ولكم أنتم اليوم كمسؤولين خصوصا في اتحاد الإمارات لكرة القدم. صحيح، هذا إن يدل على البنية التحتية الجاهزة، يدل على الترحيب من دبي، الترحيب من دولة الإمارات. أيضا ليس بغريب على دبي والإمارات بأن هناك أكثر من 190 جنسية في هذه الدولة، فهي محط تجاري، محط سياحي، محط لوجستي للعالم. وأثبت اليوم في وقت كأس العالم أيضا أن الكل يستفيد من هذا المحط بطريقة إيجابية، سواء كانوا هنا أو في قطر، ولكن المسافة قريبة والاستفادة كبيرة. شاكرين لكم، وبكل تأكيد حفل سنة عن سنة يزيد جمال ويزيد رونق بتنظيم مجلس دبي الرياضي. كلمة أخيرة حابة تقولها لكل من فاز اليوم وحتى اللي حضروا؟ الكل فايز في هذا الحفل. صراحة مثل ما تفضلت، الكل فايز اليوم، ونتأمل دائما نرى هذا الملتقى يتطور، وشوف هذا اللي نشوفه كل سنة يتطور، كل سنة يفاجئنا هذا الفريق الرائع بعمل ممتاز، ومتأملين أيضا الأفضل إن شاء الله وجوائز أكثر في الأعوام القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق. كل الشكر يا أخوي، كل الشكر. شكرا. إذن أسامة، كان هذا اللقاء مع سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل وعضو اتحاد الإمارات لكرة القدم. تعود الكلمة إليك لمزيد من اللقاءات. شكرا جزيلا لك محمد، شكرا لسعادة خلفان بالهول عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. هذا الحدث لما نتحدث عنه من زوايا مختلفة، لكن قبل ما نتحدث عن مشهده نتحدث عن الأفكار اللي تقدمه اليوم. لما أنت تقدم صور مختلفة لزوايا ما تحظى بذات مستوى الإضاءة اللي تحظى به الجوائز الأخرى، اليوم لما تركز على الكشافين، لما تركز على وكلاء اللاعبين، لما تركز على المدراء الرياضيين، أساطير قديمة، اللاعبين اللي أنهوا مسيرتهم من سنوات طويلة. هذه القيمة المعنوية قبل القيمة المادية للجائزة، كم تمنح زخم لهذا الحدث، لهذه الجائزة زبير؟ زخم كبير جدا. مش نعطيك نموذج فقط أسامة، سيرجيو راموس في أوج عطائه، أسطورة، بطل عالم، بطل أوروبا، خارج من قائمة كأس العالم، تجيبوا أنت زوجته منبهرة تصور، يعني مش تعرف قيمة الحدث والاختيارات. أنا قلت لك من الأول جائزة ذكية جدا، جائزة ذكية جدا للأمانة، كل شيء معمول فيها الصح. وين روني انك تجيب التوجه في هذه الفترة طبعا، وتحط صورته على برج خليفة، هو هؤلاء النجوم اللي موجودين، كل النجوم هذم يحسوها صحيح. لكن الليفل نتاع روي كوستا وتوتي ما تكلمناش عليه، وضيوف وحضور من طراز عالي جدا جايين بالكلام. لكن اترك الحديث لمحمد الأحمد هناك بداية في منطقة اللقاء. تفضل محمد. شكرا لك زميلي أسامة. يتواجد معي سعادة السعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي. أول شيء نمسي عليك بالخير وسعيدين بشوفتك، والجميع سعيد اليوم في هذا الحفل المبهر صراحة.
مجلس دبي الرياضي يبهرنا سنة عن سنة. اولا امسي عليك وامسي على المشاهدين وعلى الاخوان في الاستوديو. ونحن تعودنا في دولة الامارات ان دائما يكون هناك العمل يجب ان يكون مكتمل، والحمد لله يعني ما يتوفر لنا من امكانيات وسخرت لنا لابد ان ترجمها الى، لان هذا الحدث حدث عالمي والضيوف يمثلون قامة كبيرة جدا وخبرة كبيرة جدا في الرياضة وخاصة كرة القدم. فلابد أن يكون العمل بقيمة أولا بما لدينا من إمكانيات، وثانيا بقيمة هؤلاء الحضور، والجائزة في حد ذاتها تعطى لمن يستحقها. وفعلا يعني اليوم شفنا الجائزة راحت إلى جيلين، الجيل القديم والجيل الحاضر، وافتكر جمعنا بطريقه قدرنا كلهم يستحقونها. يعني ما بنقول فلان لا يستحقها ولا يستحق لهم، يعني لما يكون عندك روماريو موجود هنا هذا امتعنا يعني في يوم من الايام وسعدنا بما قدمه. فهو احد النجوم. لما يجي مثلا توتي لو قيصر ايطاليا ويحمل الكاس ويسلمه، فأنت أمام قامة أخرى رياضية. طبعا بالإضافة شفت ما شفنا النجوم الآخرين. يمكن جمعنا والله أعلم إذا جمع حد قبل صلاح وراموس، وانت عرفت الموضوع اللي صار قبل يعني ما بينهم في المباراة، ولكن الرياضة دائما تنسيك وتنسى. فلقينا في داخلهم يعني حفاوة داخلية. يعني ما يعني يمكن كان لقاء ملتقين قبل ما أدري، ولكن احنا نعتبر هذا اللقاء وفي وين؟ في دولة التسامح. ويوم العالمي للتسامح كان 16، لكن احنا نقول نعتبره من يوم مكتمل. فراموس وصلاح كانت أحد المنشطات الرئيسية في الصحافة العالمية، ولكن الرياضة في النهاية تسامح، وشفناهم ملتقين مع بعض ويمكن حضنوا بعض في اللقاء اللي صار، شفناهم داخل عندنا في المجلس. فهذا يدل أن فعلا ستبقى دولة الإمارات دولة التسامح. سعادتك لو تخبرنا عن كواليس هذا اللقاء. يمكن أنا كنت بسألك سؤال ثاني، لكن بما أنك تكلمت عن راموس وعن محمد صلاح، كيف كانت كواليس هذا الاجتماع أو اللقاء اللي كان من بينهم، أو حتى التحضيرات ما قبل هذا الحفل كيف كانت؟ لا، وتحضيرات احنا اخترنا العناصر اللي هي لها حضور بغض النظر عن ما دار سابقا بين محمد صلاح، ولكن احنا كنا متأكدين انه راح يجتمعون في يوم من الايام. فصادف اجتماعهم في الامارات، وبالتالي يعني كان لهم مجلس مخصص للضيوف، فالتقوا في المجلس محمد صلاح، زلاتان، راموس، يعني كانوا موجودين. وبالتالي لاحظنا الود ما بينهم فهذا ما يعطينا دائما نقول ان الرياضة هي في النهاية تسامح، وهي في النهاية اخلاق. والحمد لله انها حصلت ما قلت لك وعيد انها شيء على ارض الامارات، ارض التسامح. الحمد لله. بالامس شاهدنا مباراة الامارات والارجنتين وتواجد نجوم الارجنتين على ارض الامارات مع اكثر من 9 منتخبات مشاركة في كأس العالم تواجدت على ارض الامارات، واليوم ايضا النجوم يتواجدون على ارض الامارات من دبي. هل كوكبة من النجوم والمنتخبات شو يعني لكم اليوم كمسؤولين في الرياضة؟ اولا احنا نقول ان الامارات هي المنصة الرئيسية للرياضة. ثاني شيء اي شخص تقول للامارات اصبحت الامارات براند واسم قوي جدا، فالكل يسعى الى ان ياتي الى الامارات كمعسكرات او كنشاط تدريبي بالنسبه لهم او بطولات متعدده. اليوم احنا نشوف جدول البطولات في الامارات الحقيقه الدوليه اكثر حتى من البطولات المحليه. نحن على ان شاء الله ايضا من تاريخ 8 بس تبدا البطوله كاس السوبر. زين، هذه بحد ذاتها وجود 4 أندية عريقة مثل ليفربول، أرسنال، ليون الفرنسي، ثم طبعا ميلان، كلها أسماء موجودة. واليوم كان معنا جلياني أحد أعمدة ميلان، مالديني كابتن منتخب إيطاليا سابقا وأيضا ميلان موجود.
سابقا. يعني هالاسماء روني موجود هني، احد هدافين ايفرتون سابقا وهو صغره، ثم وصل الى مانشستر يونايتد. هذه الاسماء ما كانت يعني وقتها، فلما اسال اي واحد منهم اقول له زيارتك الاولى والثانيه، قال اقول احسب لي من بعد ال20. فيقول له بعد ال20 يعني معناه يجون بهدوء وانزين يقضون اجازتهم. تساله روني، انا سالته اقول له شو اللي يعجبك؟ قال في امن، في امان، اترك اولادي، اترك عيالي، اقدر انا اقضي حاجاتي الاخرى، لكن عيالي مطمئن عليهم ما حد. هذه يعني يعطينا مؤشرات ايجابيه الحمد لله انه فعلا دولتنا هي دوله الامن والامان. شاكرين لك سعادتك هذا اللقاء وهذا التواجد، ومن تميز الى تميز باذن الله. الشكر لكم وشكرا على نقلكم ومتابعتكم لهذا الحدث. الله يخليك. شكرا لك سعادتك. إذن كان هذا لقائي مع سعادة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي. أسامة تعود الكلمة إليك. شكرا جزيلا لك محمد، شكرا لسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ولفريق العمل في مجلس دبي الرياضي القائم على تنظيم هذا الحدث عام بعد آخر. من الرائع أن تشاهد هذه الكوادر الإماراتية القادرة على تنظيم أهم الفعاليات الرياضية بوجود هذا العدد الهائل من النجوم وتقديمها بهذا الشكل المثالي. أمس شفنا صورة رائعة في أبو ظبي، اليوم نشوف صورة رائعة أخرى في دبي، والروائع تستمر على منصة الإمارات الرياضية. طبعا ولله الحمد. أنا نشوف في الإمارات من سنوات، ممكن 4-5 سنوات، الأحداث العالمية بعد في الفورمولا 1 في أبو ظبي، الأحداث العالمية والانبهار متاع الضيوف. أي واحد تحكي معه تحت الهواء أو من الضيوف الكبار قل له هاو الأجواء، يقول لك حاجة ممتعة جدا. يعني الناس مرتاحة، تلاقي احترام، التنظيم. يعني ممكن المشاهدين ما يعرفوش الكواليس، ولكن فقط الحفلة ما تنتهيش عند تسليم الجوائز، لا، في بوفيه وفي شكل محترم جدا، وتنظيم محترم جدا في اطار محترم جدا يليق بالنجوم الحاضرين. صحيح. يعني التنظيم من اعلى طراز. هذه الجزئيات اللي ممكن ما تظهرش في الصوره للجماهير، ولكن لازم نقولها. مجلس دبي الرياضي يبدع في هذا الحدث مره اخرى. نقطه ذكيه جدا جدا اسامه. اليوم في عالم ما تقدرش تنظم حدث لتارجت تسويقي من غير ما تكون عندك علاقه بالسوشيال ميديا. اليوم الحدث مربوط بالسوشيال ميديا. صحيح. بالتيك توك أكثر منصة تفاعلية من حيث عدد المشتركين في العالم، ولذا هذا كله يؤكد أنه الجائزة ذكية متقنة التحضير والإنجاز. أنك اليوم تحضر محمد صلاح في الحدث فإنه إنجاز كبير جدا. أنك تختار التايمينج هذا في سنة في فترة فيها كأس عالم، ممكن بعد كأس عالم ما تحصل ولا حد في حاضر من النجوم. هذه الفترة اللي فعلا فيها ذكاء جدا في استغلال التوقيت. على كل يعني برافو مجلس دبي الرياضي على هذا التنظيم الممتاز، على هذا التوقيت الممتاز، وعلى هذا النجاح الممتاز في التسويق لدبي، للإمارات، للرياضة الإماراتية. نجم الأمسية الليلة كان محمد صلاح. التفاعل اللي كان حاضر من جانب المتواجدين، الضيوف المشاركين، العرب وغير العرب. طبعا لازم نقول انه صلاح ماهوش نجم عربي فقط، صلاح نجم عالمي. انا نقول لك ارقام صلاح السنه اللي فاتت 22، يعني صعب انه لاعب يسجل 23 هدف ويصنع 13 اسيست ويفوز بكاسين والثاني الدوري ونهائي تشامبيونز ليج. في الاخير هي يعني ممكن ما هيش النجاح الاول، ولكن مجهود كبير تبذل، على الاقل يكافئ يجازى. طبعا أنا نقول لاعب أسطوري وليس فقط عربي، لاعب نجم عالمي صلاح. يكفي مرة أخرى نذكر أنه اللاعب الوحيد في تاريخ الأندية الإنجليزية، مش العربي، الإنجليزية، اللي وصل ل 40 هدف في التشامبيونز ليج. يعني بكل اللاعبين اللي مروا على تاريخ التشامبيونز ليج في الأندية الإنجليزية صلاح أكثر لاعب سجل. هذا فخر لنا احنا كعرب. قلنا أسرع لاعب سجل هاتريك في التشامبيونز ليج في 6 دقائق و12 ثانية. صلاح سجل 3 أهداف في التشامبيونز ليج. هذه ما سواه ولا لاعب عالمي مش عربي. يعني نحكيه على نجم أسطورة احنا نفتخر فيه. لازم الجانب العاطفي، ما في شك. احنا لازم نفس ما نكبر النجوم العالميين نكبر صلاح وننوه صلاح ونمدح صلاح. واليوم نشوف تأثير الناس
يعني صلاح مش قادر يشرب ياخذ درينكس مع مكان صيفته من كثر الزحمه والناس تطلب الصور. هو اسطوره عالميه. إيه ولما تخطف الاضواء من مكان موجود فيه مالديني وتوتي وزلاتان ابراموفيتش ووين روني سيرجيو راموس، كل هذه الاسماء العملاقه كان صلاح في حضوره طاغي على حضورهم. أسامة ما كناش نتوقع لاعب عربي ممكن ينجح رياضيا، بس لازم نحكي انه صلاح نموذج صحيح للاعب الهادي، للاعب اللي اليوم جيت نفتش له في الاحصائيات على كارت احمر ما لقيتش. صلاح مش خاضي كاس احمر. شوفوا احصائيات صلاح، مشاركته في السيزون الخمس سنوات الاخيره فوق 30 مباراه من اصل 38، يعني 33 36 35. صلاح نموذج للاعب المتخلق، اللاعب اللي ما شفنالوش مشاكل كبيره اعلاميا، اللاعب اللي شفنا له اجواء عائليه محترمه، يعني اللاعب اللي ما غيرتوش الفلوس بلغتنا احنا، اللاعب اللي نسمع عليه في مصر العمل الخيري يعني موجود فيه بشكل كبير. ولذا صلاح نموذج لاي لاعب عربي من غير ما نتكبر ومن غير ما نألف، اجتماعيا عائليا اخلاقيا اعتبره نموذج. انا شخصيا بدون مبالغه اعتبره نموذج. وتوازن الكبير بين الثقافه اللي هو جاي منها والثقافه اللي هو ينشط فيها، من دون ما يتجاهل هذه او يتجاهل هذه. طبعا وما ننساوش انه في المشوار فشل في بعض المراحل، في تشيلسي مثلا ورجع ونزل لتحت النادي اقل ورجع طلع النادي اعلى. هذه كلها راهي مش سهله، هذا كاركتر، هذا يعني قوة تأقلم مع الوضع ومع النادي اللي انت فيه تخليه فعلا يوصل للنجاح اللي وصل له مع ليفربول وباستحقاق، واشتغل على نفسه. انا ارجع ونقول كلمة بنزيما لما توج بالكرة الذهبية، الفترات الصعبة تعيشها وحدك والفترات الحلوة والتتويج يتقاسمها معاك العالم كله. صحيح. وهذه يعني كلمة أنا انبهرت بها يعني صراحة. وأنا أعتقد أنه صلاح معاناته هالنجومية اللي ما عندوش حرية، واللي نطاق حريته ضيق جدا، واللي إشاعات تخرج عليه بالهبل، يعني أنه ابقى هادي، أنه ابقى يعني حامي لعائلته الصغيرة، عامل الخير في أهله في مصر. أنا دائما نعتبر هذه أمور مش مجاملة، هذه حقائق صحيح. نسمعها عليه في مصر ونشوف فيها في أرض الملعب. وانا قلت لك كفايه فخر انه ما عندوش كرة احمر، ما عندوش مشاكل كبيره. حتى صار في وقت ما تصريح على اصابه راموس، شفناهم اليوم تصافحوا، شفناهم في من قبل. يعني هذه هي كرة القدم، تصير فترات صعبه، ولكن في المجمل تحاسب نحط نموذج اسطوره محترم جدا محمد صلاح. ليلة اليوم ايضا استثنائيه ريال مدريد، بدايه من لاعبهم الابرز في الموسم الماضي كريم بنزيما، اللي جدد ايضا تتويجه بجائزه افضل لاعب في العالم بعد البالون دور في فرنسا. اليوم في دبي جائزه جلوب سوكر لافضل لاعب لعام 2022. طبعا انجازات مع ريال مدريد ممكن ما كانتش متوقعه بين ظفرين، انه مره اخرى مدريد ياخذ الليغا وخاصه ياخذ الشامبيونز ليج، لانه مدريد يعني اقصى تشيلسي والسيتي وليفربول وباريس. يعني حتى اللي كان يقول والله مدريد مش عارف كيف هذا الفريق يفوز، فريق عرف يعاني في مباريات كانوا ثلاثة منافسين أحسن منه. مباراة تشيلسي كان تشيلسي أحسن، مباراة باريس كان باريس أحسن، مباراة السيتي كان السيتي أحسن. الفاينل أوكي ما نكونش نقول. أنا أعتقد أنه طبعا بنزيما لعب دور رئيسي وكبير جدا في هذا النجاح على الوجهتين، كهداف وكقائد. اعتقد انه فعلا مدريد يستحق الجوائز اللي خذاها كلها. انشيلوتي اخذ جائزه افضل مدرب، فلورنتينو بيريز افضل رئيس، ريال مدريد افضل نادي. مش عارف اذا فالفيردي موجود كذلك في اللاعبين في الباور هورس ايضا كان مرشح معاهم. لا موسم دائما الشامبيونز ليج تعتبر مقياس صراحه يعني، ولكن دائما هيبه ريال مدريد كذلك تلعب دور. يعني نفس الشيء تشوفوا عند برشلونه، لو برشلونه يفوز بالتشامبيونز ليج بتحصل الهيبه نتاع عندك اثنين في العالم ما زال العالم يجري وراهم والانديه تجري وراهم باش تحصلهم، هما برشلونه وريال مدريد. هذم عندهم الهبه نتاعهم جماهيريا اعلاميا، مش عارف عندهم باور عجيب جدا.
يخليهم في الجوائز هذه يعني ياخذوا ايه وحتى جائزه بس يحققوا الانجاز الرياضي اسامه، الباقي كله يتبع. وافضل كشاف ايضا ذهبت لريال مدريد، يعني من اول مرحله لاخر مرحله ريال مدريد كان العنوان البارز اليوم على مستوى عدد الجوائز اللي حققوها. كميه اللاعبين الشباب اللي اعطاهم فرصه واللي كبرهم من فينيسيوس الى فالفيردي الى رودريجو، يعني اكتشافات محترمه جدا من تشواميني اخر واحد. يعني مدريد لا اختياراته في سكاوتينج ممتازه جدا، وتوجه الرئيس اللي قبل سنوات خذاه يعني منعرج انه خلاص ال 200 مليون وال 150 مليون خلاص ما عادش دفعهم، ندفع ارقام صغيره ونصبر سنتين ثلاثه، في الاثناء خذت تشامبيونز ليج. صحيح، من حظه خذت تشامبيونز ليج. ولكن دائما جيد في اختيار المدربين، في اختيار المواهب، عنده حاجات خاصه. جوائز معياريه قيمه منحت اليوم لمن يستحقها في هذا الحدث اللي كل مره نجتمع فيه معاك زبير نقول ان هذا غير عن كل اجتماع يجمعنا وياك على الهواء. فعلا انا عن نفسي يعني منبهر، عايش الجو، نحب هذه الاجواء واستمتعت فيها صراحه. يعني ان شفنا الناس هذم وان دردشنا شويه في بعض المواقف. اعتقد هذا هو الهدف اسامه، اللمه في حد ذاتها في عالم كره القدم شيء ممتع جدا جدا جدا. وهذا حتى عند اللاعبين والاساطير والنجوم حسينا انه مستمتعين في الكل، في الوضع العام، في لقاء النجوم والاساطير الثانيين، في التكريم والتتويج، في الاجواء الكول، يعني الاجواء اللي ما فيهاش ضغط، ما فيهاش تنشن نتاع قيمه النتيجه وصراعات الصحفيين وما الى ذلك. هذه مشاهدينا الكرام لقطات لأبرز المتوجين من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي رعى هذه الجائزة ورعى هذا الحفل الباهر والممتع والثري بالأسماء الكبيرة التي توجته وحضرت في ثناياه، وقدمت صورة رائعة من الصور المميزة التي تقدمها دبي وتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا في الجانب الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير ويحظى بمتابعة رائعة ويحظى بدعم دائم ترجم من خلال هذه الأحداث وهذه الصور. نحن هنا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم الرائع وهذه الأمسية المميزة من أمسيات جوائز كلوب سكر العالمية في نسختها 13. أشكر الكابتن زبير بيا على تواجده معنا في هذه التغطية، وأشكركم على كرم المتابعة، وأتمنى أنكم استمتعتم كما استمتعنا بهذا اليوم الرائع. إلى أن نلقاكم في مواعيد قادمة عبر أبو ظبي الرياضية. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half.
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام ماراثون زايد الخيري بنسخة جديدة في أبو ظبي في 19 من نوفمبر بمجموع جوائز 1,000,000 درهم. الخطوات كثيرة لكن الطرقات أكثر. خطوة واحدة تسبق كل الخطوات وتجمع كل الطرقات لتبقى وتعيش وتدوم حين تكون الخطوات في الخير وللعطاء. ماراثون زايد الخيري، خطوة للخير وطريقا نحو العطاء. سارعوا بالتسجيل في ماراثون زايد الخيري نسخة أبو ظبي حتى 17 من نوفمبر من خلال الموقع الإلكتروني التالي.11 بالعربي. أهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة غياب راموس عن المنتخب الإسباني يثير الجدل. ليفاندوفسكي يأمل في نقل تألقه إلى المونديال. وبرنتفورد يهز ثقة مانشستر سيتي قبل التوقف. أثار استبعاد مدافع فريق باريس سان جيرمان سيرجيو راموس من قائمة المنتخب الإسباني، والتي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم الكثير من الجدل، خصوصا أنه عاد للظهور الجيد مع النادي الباريسي منذ انطلاق الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة سبور فإن السبب الحقيقي وراء عدم استدعاء المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي لمدافع فريق ريال مدريد السابق يعود لرغبته في الحفاظ على مجموعة اللاعبين الذين يثق بهم بعدما شاركوا معه في عدد من المباريات وبعد استيعابهم لأفكاره جيدا. وأضافت الصحيفة أن إنريكي فضل عدم إجراء تغييرات على اللائحة وضم لاعبين جدد إلى قائمة منتخب لافوريا روخا، وفي مقدمتهم راموس خوفا من تأثيره السلبي داخل غرف تغيير الملابس، إذ يعتبرها استثنائية في الوقت الحالي. راموس كان ضمن القائمة الأولية للمنتخب الإسباني والتي ضمت 55 لاعبا، لكنه استبعد من اللائحة النهائية بعد عودة مدافع فريق مانشستر سيتي إمريك لابورت وتماثله للشفاء التام من الإصابة والتي كان يعاني منها سابقا، بالإضافة إلى رهان إنريكي على هوغو جيامون الذي تألق مع فريق فالنسيا منذ انطلاق الموسم الجاري، وبإمكانه اللعب مدافعا. يعد المنتخب الإسباني بقيادة المدرب إنريكي من المرشحين البارزين للمنافسة على لقب مونديال 2022، حيث تضم تشكيلته مزيجا من المواهب الواعدة مع لاعبين من أصحاب الخبرة الذين فازوا بكل شيء، لكن لاروخا لا يزال يفتقر إلى اللاعب النجم في صفوفه. يعتبر مدرب برشلونة السابق البالغ 52 عاما وجه المنتخب، ويقوم بتشكيل فريقه كما يشاء ويرفض الانصياع للمطالب الشعبية واستدعاء اللاعبين الذين لا يعتقد أنهم سيتناسبون مع خططه بغض النظر عن الانتقادات التي يتلقاها. وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في مونديال قطر يوم 23 من نوفمبر تشرين الثاني، ومن ثم سيواجه منتخب ألمانيا بعد 4 أيام قبل ختام مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب الياباني المقبل. 11 بالعربي. هل يملك الهداف البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي ما يلزم لقيادة منتخب بلاده نحو التألق في كأس العالم؟ يأتي التساؤل من واقع أن اللاعب كان مساهما مباشرا في فوز بولندا على ضيفتها السويد بتسجيله أحد هدفين في نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل إلى العرس العالمي،
في المرة السابقة والوحيدة التي خاض فيها ليفا غمار كأس العالم، عجز منتخب بلاده في روسيا 2018 عن تجاوز عقبة الدور الأول بعد خسارتين أمام السنغال ب2-2 وكولومبيا ب3، وفوز عابر على اليابان ب1. خلال كل تلك البطولة عجز اللاعب الحائز على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية مرتين عن هز الشباك، فكانت تجربة مرة بالنسبة إلى لاعب يتنفس الأهداف. ويبدو بأن النسخة 22 من المونديال في قطر تمثل الفرصة الأخيرة بالنسبة للبالغ من العمر 34 سنة. انتقل روبرت في الصيف الماضي من صفوف بايرن ميونخ ليستقر في برشلونة مقابل 45 مليون يورو في خطوة تمثل تحديا للذات، تاركا خلفه عملاقا بافاريا مستقرا في سبيل الانخراط في مشروع كتالوني شاب وواعد. تعرضت طموحاته في برشلونة لضربة مخيبة قبيل انطلاق كأس العالم، لكن يبدو بأن الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لم يؤثر بشكل واضح على مردود اللاعب الذي لم يستلزمه الكثير من الوقت للتأقلم مع ناديه الجديد وأسلوب اللعب في إسبانيا. يتصدر ترتيب هدافي الليغا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، علما بأنه سجل في المسابقة رقما مثيرا تمثل في 13 هدفا في 12 مباراة، وهو رقم لم يحقق أفضل منه سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز مع ريال مدريد 20 هدفا في أول 12 مباراة من موسم 2014-2015. مستوى ممتاز من ليفاندوفسكي سيسعى لنقله إلى كأس العالم، خصوصا أنه بدأ في حال من الاستعداد خلال التصفيات والتي شهدت تسجيل منتخب بلاده 30 هدفا في 10 مباريات لم يتجاوز نصيبه منها 8 إلى جانب 5 تمريرات حاسمة. ومع خسارتين فقط في المباريات 10 خطفت بولندا مقعدها في المركز الثاني خلف إنجلترا ضمن المجموعة وبفارق 6 نقاط عنها، ما منحها تذكرة عبور إلى الملحق. يبدو أن أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده وبواقع 76 هدفا، واللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية وبواقع 134 مباراة، لا يريد التوقف عند المشاركة المونديالية فحسب، فبولندا بعيدة جدا عن كأسي العالم 1974 و1982 عندما احتل فيهما منتخبها المركز الثالث، وهي أفضل النتائج بالنسبة لها في 9 مشاركات، لكنها قد تأمل فيما هو أكبر، خصوصا أن القائد والملهم ليفاندوفسكي يعيش قمة تألقه. 11 بالعربي. حقق برنتفورد المفاجأة الكبرى بعدما تمكن من انتزاع فوز صعب من مضيفه مانشستر سيتي ب2-2 في المواجهة القوية التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. برنتفورد هو أول فريق يهزم مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد منذ سقط السيتيزنز أمام توتنهام في فبراير شباط الماضي. بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 32 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع برنتفورد رصيده إلى 19 نقطة بعدما استطاع تحقيق المفاجأة وهزم بطل البريمير ليج. أرسنال سيظل في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى استئناف منافسات البريمير ليج في 26 من ديسمبر كانون الأول المقبل، وذلك بعد خسارة وصيفه مانشستر سيتي وفوزه على وولفرهامبتون ب2 دون رد ليرفع الفارق إلى 5 نقاط. إنها المرة الأولى التي يصل فيها أرسنال إلى جولة البوكسينج داي وهو متصدر لترتيب الدوري الإنجليزي منذ 14 عاما، وتحديدا في موسم 2007-2008، علما بأن مانشستر يونايتد هو من حسم اللقب في النهاية. إلى ذلك أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن نهائي مبكر بين حامل اللقب ليفربول ووصيفه مانشستر سيتي. ليفربول احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية بعد التعادل السلبي على ملعب أنفيلد، بينما اضطر مانشستر سيتي والذي فاز ب4 من آخر 5 ألقاب للبطولة إلى العمل بجدية للفوز في الدور الثالث على تشيلسي. 11 بالعربي. التالي: الجيل الذهبي البلجيكي لا يملك ترف الوقت.
يلا جاهز؟ جاهز. يلا يلا. Milos, are you ready? Of course I'm ready. Let's go. Coming. ولدي وين الماراثون؟ هني نقطة انطلاقة. توكلنا على الله مرحبا السلام. شاركوا في ماراثون الشيخ زايد الخيري في أبو ظبي. Participate in Sheikh Zayed Marathon. نشوفكم في الماراثون. ماراثون زايد الخيري على أبو ظبي الرياضية. مثقلا بالإصابات ومرتبكا بالنتائج المخيبة، يدافع المنتخب الفرنسي عن لقبه العالمي في قطر في مواجهة منافسين مألوفين في المجموعة الرابعة هما أستراليا والدنمارك اللتين كانتا في دور المجموعات مع فرنسا في مونديال روسيا 2018 إلى جانب تونس. ستكون البداية لفرنسا ضد أستراليا في 22 من تشرين الثاني نوفمبر في الوكرة، حيث يسعى كيليان مباشر ورفاقه إلى انطلاقة حقيقية في كأس العالم 2022. قبل 4 سنوات ونصف كانت البداية للمنتخب الفرنسي في رحلته الروسية ضد الخصم نفسه، وانتهت بفوز صعب ب2-1، ووقتها دفع الأداء المخيب للمنتخب مدربه ديدييه ديشان إلى تعديل نظامه التكتيكي للفوز على البيرو في الجولة الثانية قبل خوض مباراة بدون رهان ضد الدنمارك في الجولة الثالثة. هذه المرة ستكون مباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية في 26 من تشرين الثاني نوفمبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة لأبطال العالم، فالدنماركيون بقيادة كريستيان إريكسن يظهرون بشكل أفضل من المنتخب الفرنسي بعد بلوغهم الدور نصف النهائي لكأس أوروبا 2020. وفضلا عن ذلك فإن المنتخب الفرنسي يدرك جيدا قوة المنتخب الدنماركي بقيادة مدربه كاسبر هيولماند بعدما سقط أمامه مرتين في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بهدف الاثنين في باريس في 3 من حزيران يونيو، وبهدفين دون رد في كوبنهاجن في 25 من أيلول سبتمبر، علما أن ديشان عانى من غيابات عدة نتيجة الإصابات. سيكون أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد أحد أضلاع المثلث الهجومي الفرنسي المخيف في قطر، مع كيليان مباشر وكريم بنزيما المنتشي بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي سيخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية بعد غياب 5 أعوام ونصف العام عن المنتخب بين 2015 و2021. ويمني المنتخب الفرنسي الذي سيفتقد خدمات لاعبي وسطه بول بوجبا وانغولو كانتي نتيجة الإصابة يمني النفس من أجل عودة بعض النجوم لكامل لياقتهم في الوقت المناسب على غرار قطب دفاع مانشستر يونايتد رافائيل فاران، واستمرار شفاء البعض الآخر أمثال بنزيما وزميله في ريال مدريد أورليان تشوميني، ومدافع برشلونة جول كوندي، ومدافع بايرن ميونخ لوكاس هرنانديز. وتأمل فرنسا في أن تصبح أول منتخب منذ البرازيل 1962 ينجح بالدفاع عن لقبه، ووحدهما إيطاليا بقيادة جوزيبي مياتزا والبرازيل مع نجمها بيليه نجحتا في تحقيق إنجاز الاحتفاظ بلقب كأس العالم. تحد شبه مستحيل يخيف فرنسا الطامحة بالأساس إلى تجنب كارثة خروجها من الدور الأول في مونديال 2002 عقب تتويجها التاريخي الأول عام 1998 على أرضها. الفوز بلقبين عالميين متتاليين يكاد يكون معجزة وفقا للإحصاءات الأخيرة، والدليل أن أبطال العالم في النسخ الثلاث الأخيرة خرجوا جميعا من دور المجموعات عندما دافعوا عن لقبهم،
سيحاول مدرب منتخب فرنسا ترصيع سجله الذهبي، وهو الأفضل في تاريخ كرة القدم الفرنسية في مونديال قطر، لكن النسخة المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة إلى المدرب الذي يطلق عليه لقب أبي الانتصارات. كان ديشان قائدا لفرنسا عندما توجت بباكورة ألقابها في كأس العالم والتي استضافتها عام 1998، ومدربا للنجمة الثانية على قميص الضيوف خلال مونديال روسيا قبل 4 سنوات ونيف، وبالتالي سيبقى تاريخ منتخب فرنسا ملتصقا به. كل ما يحبه ديشان هو الامتياز بفضل جيل فرنسي استثنائي في متناوله وإيقاع أقل سرعة من تدريب أحد الأندية، وهو أقر بأن السنوات الثلاث التي أمضاها مدربا لمارسيليا أنهكته كثيرا بين عامي 2009 و2012. لكن ديشان الذي يعتبر مدربا محافظا أشرك بعد التتويج في مونديال روسيا 29 لاعبا جديدا في صفوف المنتخب، كما أنه تخطى اختلالا دفاعيا عام 2021 ليتوج بطلا لدوري الأمم الأوروبية في تشكيلة وضعت في خدمة ثلاثي خط المقدمة والمؤلف من أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وبنزيما، بعد حادثة عصيان اللاعبين على المدرب ريمون دومينيك في كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا وخروج المنتخب من الدور الأول. فرض ديشان الانضباط بعد استلامه منصب المدرب عام 2012، فهو يضع تماسك المجموعة أولوية ويؤسس لثقة متبادلة وتامة مع أبرز لاعبي المنتخب. المدير الفني للمنتخب الفرنسي استدعى مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو البالغ 36 عاما إلى تشكيلة من 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان. وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم هذا العام 11 لاعبا من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018، وفي مقدمتهم القائد حارس المرمى يوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافائيل فاران وبريسلين كيمبمبي. وأرغمت الإصابات العديدة في خط الدفاع ديشان على استدعاء 9 لاعبين هم بطل العالم بنجاما بافار ولوكا هرنانديز وشقيقه تيو وجول كوندي وويليام صليبا وإبراهيم كوناتي وودايو أوباميكانو، فيما يغيب جوناثان كلاوس وفيرلان مندي ولوكاس ديني. واختار ديشان خط وسط غير متوجين باللقب العالمي، فضم أدريان رابيو وأورليان تشوميني وإدواردو كامافينجا ويوسف فوفانا وماتيو غوندوزي وجوردان فيريتو. في الهجوم ضم جيرو وغريزمان ومبابي وبنزيما إلى الجناحين كينغزلي كومان وعثمان ديمبلي، إضافة إلى أفضل لاعب حاليا في الدوري الألماني كريستوفر نكونكو. الجماهير الفرنسية تترقب عودة نجم المنتخب كيليان مبابي لخوض منافسات النسخة 22 من كأس العالم وتحطيم العديد من الأرقام القياسية التي تنتظره في هذه الجولة. نجح مبابي في تسجيل العديد من الأرقام القياسية في سن مبكرة بمشاركته الأولى في كأس العالم 2018، والبداية أمام الأرجنتين إذ بات بعمر 19 عاما و6 أشهر ثاني أصغر لاعب بعد الأسطورة البرازيلية بيليه. كما دخل مبابي تاريخ المنتخب الفرنسي كونه أصغر لاعب يشارك في منافسة كبرى لينتظر لقاء البيرو ويسجل أول أهدافه، ويصبح أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الفرنسي في البطولات الكبرى. وبات نجم موناكو السابق أول لاعب فرنسي يسجل ثنائية على الأقل في الأدوار الإقصائية في إحدى مباريات كأس العالم منذ أسطورة منتخب فرنسا وفريق ريال مدريد السابق زيدان، والذي سجل هدفين أمام المنتخب البرازيلي في نهائي مونديال 1998. وسيعمل مبابي لتكرار هذا الأمر، كما يأمل مبابي تحطيم أحد الأرقام القياسية التي تبقى صامدة منذ زمن طويل، إذ فشل كل نجوم المنتخب الفرنسي في تسجيل 4 أهداف خلال مباراة واحدة وتكرار ما قام به الأسطورة جوست فونتان. كما يستطيع مبابي تحطيم العديد من الأرقام القياسية مستقبلا، خاصة أنه ما زال شابا وبإمكانه المشاركة في نسخ أخرى من كأس العالم. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. كونوا معنا في الحلقة القادمة من أجل كل الأخبار والتحليلات لكرة القدم الأوروبية.
الفراعنة منتخب مصر يلتقي في الكويت بالشياطين الحمر منتخب بلجيكا على استاد جابر الأحمد الصباح الدولي في مباراة ودية. فماذا سيقدم الملك المصري محمد صلاح ورفاقه أمام منتخب بلجيكا القوي؟ مصر وبلجيكا في هذا التوقيت على أبو ظبي الرياضية. قصة 15 جولة من الكالتشيو، أبرز اللقطات والأحداث وكل ما دار في الكواليس أمام وخلف الكاميرات. المدراء الرياضيون، مهندسو الصفقات والانتدابات، كلمة سر الأندية، نظرة عن قرب. ومواهب شابة خطفت الأضواء وفرضت نفسها بتوهجها اللافت بين الكبار. أسدل الستار على 15 جولة من الكالتشيو، وأغلقت الفرق الإيطالية الباب على منافسات السيريا لعام 2022، تاركين خلفهم أحداث ولقطات ولحظات ما زالت حاضرة بين أفراح وأتراح، بين صفحات من ذهب دونها رجال سباليتي الرائعون، وعودة لبعض الكبار إلى مراكز معهودة في المقدمة، وبعض آخر تعثر في الطريق وخذل محبيه فابتعدوا عن المربع الذهبي. بطل الشتاء نابولي فرض نفسه على الجميع وأنهى العام بانتصار 11 على التوالي، واصل به تسجيل الأرقام القياسية، ومن خلفه ظهر حامل اللقب منهيا السباق قبل توقف كأس العالم وصيفا، ومن خلفه عادت السيدة العجوز للواجهة صبية بفارق نقطتين فقط عن الوصافة، ووراءها بنقطة واحدة جاء نسور لاتسيو والنير الزوري، بينما تواصلت معاناة أهل القاع. دراما الكالتشيو وقصة فصولها 15 نرصدها لكم بكل تفاصيلها في حلقة لحصاد خاصة من نمبر 1، فأهلا بكم.